meron tayong mga trade discounts and then cash discounts na tinatawag. Yung trade discount, binabawas to doon sa mismong tinatawag na list or the catalog price ng ng mga inventories mo. Para mag-arrive ka doon sa invoice price. Yung invoice price, iyon talaga yung amount na binebenta mo na kay seller yung products mo. Yung trade discounts, hindi siya nire-record. Hindi niya kailangan ng journal entry kasi ang purpose ng trade discount ay para lang mag-encourage ng mas maraming customers na bibili or para mag-increase ng sales technically. Yung isa is cash discount. When we say cash discount, ito yung ibinabawas na doon sa invoice price. And offered siya sa mga customers na magbabayad within the discount period. Ito, ang purpose niya is for prompt payment, para maagang magbayad yung mga may utang na customers. Binabawas siya doon sa mga, for example, ikaw is buyer. Nire-record siya, unlike trade discount na binabawas lang talaga. Nire-record ang cash discounts. May journal entries, we have purchase discounts at saka sales discounts if you are the seller. So, para makuha mo yung net amounts. For example, meron kang list price ng merchandise mo, 500,000 less 20% and 10% with credit terms of 5/10 and then N/30. This means that trade discounts 20% at saka 10%. Uunahin mong ibawas yung 20%, 500,000 sa 20%. That will give us 100,000. Deduct from 500,000, so 400,000. And then, multiply by 10%. So, meron kang 40,000 na ibabawas mo ulit kay 400,000. And then, that's the final invoice price natin na yun yung mabibili natin kay seller. So, 360,000 pesos. I-record natin siya as purchases and then accounts payable of 360,000 pesos. Tapos, meron ka pang offered na mga cash discounts. For example, nagbayad ka within the discount period. Tapos, ang discount ay 5%. So, ibabawas natin yung 5% ng 360,000 pesos. Magkano yun? 18,000 pesos. For example, meron dito gross method, purchase on account 200,000 pesos, 2/10 and over 30. Debit purchases, credit ka ng accounts payable. Kapag net method yung ginamit mo, ibabawas mo na kaagad yung discount mo. Debit purchases of 196,000 pesos kasi may 2% siyang discount eh. So, net method, bawas mo na yung 4,000. Then, accounts payable, credit ka ng 196,000 pesos. If you have paid within the discount period, kapag gross method, kagaya lang nung kanina, accounts payable, 200,000 pesos, then cash, 196,000 pesos, then cash discount, 4,000. Pero kapag nagbayad ka naman kay net method, so yung amount lang din na yun, debit, accounts payable, and then cash, 196,000 pesos. Pero, pwede kang magbayad kasi, na beyond na ng discount period. Ang mangyayari kay gross method, babayaran niya lang yung natitira. Di ba meron siyang 200,000. Ang babayaran niya, accounts payable, and then cash, 200,000 pesos. Kung lampas na sa discount period. Dito kay net method, ang mangyayari, di ba ni-record niya nga at net, 196 agad. Eh, hindi naman niya nabayaran on, or before ng due. So, ang gagawin is, debit ka ng accounts payable mo, 196,000 nga. Tapos, meron kang purchase discount lost of 4,000 pesos. And then, cash. Cash mo, 200,000 pesos din. So, same lang sila ng totals. Then, if ever dumating na talaga yung end ng period mo or accounting period mo, tapos hindi ka talaga nagbayad, madadagdag yun sa accounts payable mo. Ang entry mo is purchase discount loss, debit yun, credit ka ng accounts payable of 4,000 pesos. Then we have the cost of inventories. Ito na, merong tatlong laman siya. Cost of purchases, cost of conversion, and then the cost of bringing the inventories to its present location and condition. When we say cost of purchase, ito na yung purchase price, syempre, import duties,
irrecoverable taxes, freight, handling, and other costs na directly attributable para madala or in bringing the product or for the acquisition of the finished goods, materials, or services. Yung trade discounts na na-mention before, rebates, and other similar items ay dinededuct po doon sa cost ng inventories natin. Merong cost of purchases na hindi dapat sa cost of purchases, hindi dapat i-include ang kahit na anong foreign exchange currencies or differences na nag-a-arise sa mga acquisitions natin na may foreign currency. Moreover, kapag yung inventories natin ay binili natin na may deferred settlement terms, ibig sabihin meron kang interest, di ba? Kanyari installment, yung difference between the purchase price at saka nung installment price, i-amortize natin yon. Ayan, interest expense over the period of financing. Then, yung cost of conversion, ito na yung pag-convert ng mga inventories mo. Di ba nga pinaprocess pa siya? Meron tayong direct labor at saka yung overhead costs. We have other costs na ina-add natin sa ating inventories. We have to consider na yung mga costs na idadagdag natin ay talagang necessary para madala or para makuha natin yung inventories at saka nandun na siya sa current condition and location niya. Example, pwedeng mag-include tayo ng cost sa inventories ng mga products na specifically segregated or specific siya para sa customers. However, merong mga ine-exclude. So, una, abnormal amounts ng mga wasted materials, mga labor, at saka iba pang resources. Pangalawa, storage cost. Unless necessary siya para maipagtagumpay ang production. Pero kung wala naman siyang nagagawa para sa inventory, kumbaga, parang stock room lang talaga, then wala. Pero kung storage cost, kunyari wine, syempre, kailangan i-store talaga ng wine para ma-process siya, then isasama mo yun. Administrative overhead costs, at saka selling and mga distributive, marketing, advertising, ganyan, hindi kasama yon. Cost of inventories ng service provider, ayan, the labor and other costs of personnel directly engaged sa pag-provide ng service. Kasama din yung mga supervisors, yung mga iba pang attributable overhead. Tapos, labor and other costs relating to sales and general administrative personnel, hindi kasama. Pero nire-recognize sila, expense yun, in the period in which they are incurred.